You hoes, gang. I ain't trying to look good for none of y'all hoes. If y'all don't like me for who I am, bitch, then when I get cut up and all that stuff, fuck you. And plus, I'm getting a tattoo soon, you feel me? So, there ain't no need for you to be liking me at all, shorty. You gonna have to massage my tattoo, you feel me? Make sure it heals properly when I get it, shorty. My audio went viral. On God, dee lexjeer alla dhinta saaxiib. Been maahan. Lexjeer qof oo wadnihiisa istaagaya lexjeer mataqaantaa. Dee waa ogtahay. Ama nin alla jecelaha ama shaydaanka mid dooro ama nin oo alla jecel ah ama nin shaydaan ah dooro. It's 2:22 p.m. on the clock. And hadaba lexjeer de dimashada hadera kui dimashada. Like, how do I say that shit in Somali, gang? Fuck. If I could overcome that shit, trust and believe, I could send it too. Okay? Without touching you, without being around you, I could send it too. عادي اسك dig. هدا bullshit ودد ربي يو عاقها كتشر. هدا bullshit ودد لغها عاقها لغا تشرو. دي شيطان ملعايا. يا شيطان ملعايا. شيطان أفاريس لغا نبحا سما. هذا بالشيطان يوعيسد الشيطان أفاريسه وابلغ بحا سما بولي وحربطانا الشيطان كتوكسد أو الشيطان كلعيارتد أو الشيطان كلتونت سما دي مرك الشيطان كهالمركو تابتو أو عندها كاتور متغانتا غورتا ساوني ساسا There is no such thing as protection, gang. As long as you have your full faith in God, you're good to go. You should ask me, how does it feel like having different entities living inside your body? Kind of feels difficult because I'm not working out the way they want me to work out. But I will. Bro, why would I want to go join your faith if your faith is the number one faith that talks shit to me the most? Fall the fuck back. You gotta think about it. Other faiths don't talk shit to me. Why does the only faith talk shit to me? Make it make sense. I'm just keeping facts. Keeping it 100%, gang. Udun Allahiyo irka kaso kirayo. ومصيبة أكادش أنت أكو شاقة يبين مكو شاقة هدا أفاريق سوق الشد سيدا أكو هبارا هدا سوق عيسا أفر لغود له أو شن وشي له أو أفرتن قعم له وابسكي عابيسا مي فهمت أقو حباركيga iyo ducadeyda wax khayr qabo waay mi fahanta hada habaar soo adeegsatid inta ka aamusa mataqaanta iga aamus bar hada wali u socotid mataqaanta Ilaahay oo sheega mi fahanta kuwaan iga difaac isla markii ada waxa arkaysaa oo gaariga dhex jiray oo midi samada ka imaaday oo luqada ka dhex kale maxaa sameyn kartaa
way dhacdaa. So waxaa kuu sheega haddaa rabtid Sumaya qurux abaay macaan waxaa kuu sheega ma ogtid waxaan leeyo gabadha aniga aamusi hadday aamusa mataqaantaa leeyo dhulka dhanaa kagu rogaa aadi iska dhig. So my mom, you know what she wants to do? She wants to go take me to that gym place, you know what I mean? With her, you feel me? To go do a ritual with her, you feel me? Because she knows this shit is not a game. She wants to go do it tomorrow, the 21st. I'm looking at her, I'm like not even answering her call. I'm not answering nothing. You blocked from my life until you apologize to the gym. You feel me? If you can't apologize to the gym, fuck I need your apology for. Fuck do you need my apology for? You feel me? So come on now. Ain't shit gonna get better until it gets worse. And once it gets worse, you gotta feel that shit. You gotta live through that pain, gang. You gotta smile through that pain, gang. After you smile through that pain, then anything good that happens to you, you could really relax and say, I earned this shit. So like I said, if you're going through a lot of hardships right now, just know you're gonna be feeling ease real soon. But if you've been going through a lot of ease your life, ooh, the table's gonna turn, sweetheart. So, you know, she kind of want to kick it with me and apologize to the jinn off camera, you feel me? I'm like, Mom, if you disrespected these jinns on camera, then you gotta apologize on camera, you feel me? She can't do that. So, if you ever trying to join this mingus and stuff and you actually have it, the Quran Adkati, you can go to Masajid if you want. I force mine, you feel me? But Muradki, you got Xiro, I can't arki karar, you feel me? So like I said, هذا بوح أو مسلمين أو جن أو مسلمين هذا عايسيد ده ما حيكو بسمعنا أي شيء ويكون هذا بجن مسلمين أساس وعيد ما حيكو بسمعنا فإذا ما ليه أو أونلاين أكو دح عايسيد ما حد عايسيدها كفيسو أنا علي أيا حمكو شجع أردت نينكا قاعي سودوك أنا إيمان bullshit أنا تأكل شيء أنا تأكل شيء قبلها أنا خوقن هذا إيمان أنا متقن ده وحربان أنا عنق إيدلان أو إيجيعان نايا هذا ربطت أنا سف على قصة أسترو إيجا عاموس بالله إذا كلبت أباها ما بدي يستد أنا ما حاجة فريسة دقها بالنار كده شرته قلبي بالنار كده شرته ما حاكرتها ما حد يقربتها أنا جنوك جاء إس أستر عمركم نين رجع السلاس كوفي كلها ضمت قانتا ده حشمة وركاس تقولي جاء جبره نين حشمة إن ما حاله قفلاء thanks peacock one love حاكو قفلاء why ما حاكو قفلاء أنا هذا أني نعبت متقانتا سير كأجا بابا ويا عاد thank you I appreciate you نوني هذا بإني عبته أو قبر وينته أو برافون إسكو مريسد أو عندها التخذت هي نظيفاته بر يا كربة وهذا قد دع مرهرة عقلي قاعد دع سو قبره عقلي جاذا لقد دع متقانتا نينو جون فانشون فإذا إله نعبا واحد مكو شاقا السير كاغا تاتابو اسقبوچنا بحقتك انت fucking bullshit قبلها وي واضح والله قبلها رون او صاحي كان متقانتا ويسو عامدان كاله روبي مو كاله ايغو اس اني واياب ايغو اسا ما كاله سا ايغو اس
dee sida khabuuro loo aaso mataqaantaa ay dheheen kale ii aas ani waa yaab wallah waa yaab abay man hadda aan inuu tid mataqaantaa Amazon ka taabo waxayga ii soo gad haddana waa lagu arkaa insha Allah but haddaaba intaas lacag u sameynaysid oo dhehaysid maxamed oo kale iga aas dee maxaa ka rabaanayaa John Von Sean aba wax kasta u siinaysid hey no John Von Sean ka xad John Von Sean lacagta ka xad haddana nin oo isaaqlaan dheere ka lacagta u keen anaa dadkaaga si fiican u qaybinayo mii fahanta John Von Sean ka daawas gabaroo John Von Sean oo nin aad ku dhex duuso ee rabtaa inay wax ii sheegto Allah yaa badan ayo waa lagu dhex duusaa haddana waa ii imaanaysaa iyadoo afka xaarka ka da-ay haddaa abeeda noqon lahaa mataqaantaa maalin kasta waad bo-oyn lahaa walay taagsi laa qaada lahaa dadkaaba gaariga ku dhufa lahaa ma rabtaan inaan gaarigaan iga xadeen oo kaala gaarigaan xad gabadheeda aad dhashtee mataqaantaa gabadheeda waaba John Von Sean a ku dhex dhuuso holy shit so haddaa aniga caysid mataqaantaa ogow faa'iido ma leh oo aabbahaaga habeen kasta ooyaa kas gabadho bastard u dawa miifanta haddaa aabbaha jecesha mataqaantaa ani sidaas miicaanaysid miifanta bar haddaaba aabbaha necabta mataqaantaa oo dhehaysa oo dumar waa number one abbaayo yaa cunugkaa dhali karo runtaa kuu sheegaya gabadha waa loo baahan yayaa but queen aa loo baahan yahay bullshit oo John Von Sean ku dhex dhuuso ma loo baahno miifante haddaa ay necabtiin mataqaantaa it's because runtaa kuu sheege gabar lagu dhex dhuuso yaa rabo Hey, I know my Somali very well, gang. And if I could laugh at my Somali gang, you better go peep gang. Gabadho lagu dhex dhuuso rabtaa inay cayso abba waxaan kuu sheegayaa aabahaaga uu ku nacay hooyadaada way ku nacday haddana waxaa rabtaa inaa nin oo garxajisa inaa caydid sharmuutada taas waxay naga tagay nin rabtaa oo garxajis aa caydid abba bax meesha ka timaataymo aniga ay caynaya sharmuutada taas runtaa kuu sheega wallah ani haddaa midi haysanahaa kow aa kaa siin lahaa miifan haddaa xabad hayla kow aa kaa siin lahaa ani manaxi ani dhiigaaga sidaasu daadana mataqaantaa aa qoslaya gacmahaygaa ku dhaqaa miifanta ani ma cayaari miifanta but waan ogahay waxaa samayn karo but naxariista qalbiga ku jiro Allah bisa og waa kaa qoslaya waa kaa aamusaya mataqaantaa bar haddaaba heerkaas u geeyata mataqaantaa haddaaba intaas u caynaysa mataqaantaa waa ani adiga waay miifan الواحد ساسا لو قرعة الواحد ساسا لو قرعة والله ما أجي ماشان حناقا ماشو كي مالي برونتا كوشة هذا بالحشر أنت ده الحشر كلا واسو كرا أبا أدينا مي جانيسيت أنا جبر ما كده حدنا يا بوكلالو ورخوي ذا وس أرد خوي ذا كسود عيسو أنا بحي قلت والله هدا حاس لده هدا وايف لده متقانتا وناقتا هذا وشك انا نين او يوسلس ده ليلى جاكسون هذه ياتا هذه لح كون فولورز هايستا هذه ما حاتا احنا قتقناها اكوي من الصور اللي قحروا بولشيت اكوي دادك مساكين متقانتا لعقتا كحدا واي شرموتو ده fuck out of here فايدة من له انت دان والله عقا سو حد دad مساكين عقا سو حد عمو دad كاسو سو مسلمي يا ما حاك سمس من الصورة هدا ما بك بحكران you know why because دادك مساكين اللي عقا هذا
Na'asin why? Na'asin. Do you know how many people in America cannot leave Minnesota right now? Do you know how many of them cannot leave the USA borders right now? They are stuck. They are trying to figure out a way to get out from Mexico. That's how fucked up they are, man. You feel me? Why? You know why? Because they stole from innocent people looking for housing. People that they really could have helped. What did they do? They took all that money and they took it back home. You dumb motherfucker, gang. So if a bitch hate me, guess what? أنا كنت شجع. Oh, محبرتها على حرميها. Oh, do you sit? Oh, lacagtaas حرام كم بدي دمسه. lacagtaas حرام كم بدي دمسه. lacagtaas حرام كم بدي دمسه يا. الله lacagta بلا kaarka caafimaadka waa dhidhimise sharmuuto saasaa habriyaashaada oo dhana hadda la xire oo hadda FBI-ga dhex haystaan. Damn. Have they been caught? Not yet, bro. The Feeding Our Future was step one. There's like 500 more people to get. They said the housing stabilization fraud is connected to Feeding Our Future, gang. That is like a Rico on top of another Rico, gang. This is some next level shit. Who did that to themselves, gang? You really think people is not finna go to Somalia and go find that money again? Like, you really think years from now? These niggas is stupid, gang. I called this shit out years ago. These dumb motherfuckers, you little dirty motherfucker. Think about it. habaryartaada kaarka caafimaadka ee xadde do you sit oo lacagtaas waa dhidhimise doqomad. How did they fall for it? Hey, it was an easy scam, bro. You got a few politicians that are Somali, you feel me? A few Russian politicians, a few Scotland politicians. Everybody just want to get their money, right? They're like, hey, there's this new program coming out July 2020, which I believe we can truly benefit off of. We're only going to give it about $2.5 million, but how much money did they actually spend off it? In these last 6 months, they spent over $60 million. Didn't help nobody. The year previous, $100 million. Where did this money go? So you really think that people are able to leave Minnesota right now? Go check CARE 11 Housing Stabilization Services. Type it in on Google. CARE 11 Housing Stabilization Services. CARE 11 ka news ka mataqaanta taabta waxa Minnesota hadda ka dhacayo oo hadda gabar kasta gabasaarteeda mataqaanta way tuurtay because waa la qabsaday kaarka caafimaadka way xad CARE 11 aan dhahaa anaa ku tusaayo qabxad rabtaa anaa aniga cayso qabxad. Okay, I'm gonna type it in the chat though. Hey, I just put it right there. I just pinned it. Hey, ma aragtaa magacaas YouTube-kaaga hadda geli. Markaa YouTube-kaaga hadda gelisid arag. Feeding Our Future waxa ka dhaca mataqaantaa. Way arkeen dadkan inay ka mid yihiin. Intee qof waay. Markaa daawatid mataqaantaa. Khosol. Markaa qosasid mataqaantaa. oo qosolkaas uu kaa dhamaado ma taqaantaa haddana qosol ma fahamta xesho edo noloshaan xeshood ma jirto ama dadka ku cunaayo ma taqaantaa ama libaaxa noqonaysaa dadka cunaysaa aniga waxaa choose gareey inaan dadka cuno ma fahamta aniga qof ma cunaayo markaa noole. I just want to know the haram money, are they going to hellfire for that? I don't know. Markay lacagta isticmaalay ma taqaantaa sida boqor ahaan ayba wadada saarin jireen Range Rover-kii haye guriga weyn haye kaala Dubai iska aadna haye sharmuuta taawas hadda waa lagu qabsaday.
kalibad kuwa kaarka caafimaadka ka xadaa mataqaanta dadka masaakiinka cayaalka autismka alleeyo inkaar oo qabow ha ku dhacdo inkaar qabow ha ku dhacdo oo inkaar qabow ha ku dhacdo oo inkaar qabow ha ku dhacdo ma aragtay Xamza maxaa ka heshay saaxib brand new waaye samaan waa han fresh waaye waa han fresh waaye so ogtiin marka Care 11 investigates housing stabilization agrees YouTube-ka ku dhuftay waxaa arkaysaa habaryartaada meesha taagan oo dahab gabar la dhaho Amy siinayso oo brambur la tumaayo oo mingus lagu tumaayo shulmuutada cad maxaa because dadkay waxay isku imaadeen inay xadaan dadka masaakiinta balaayo kugu dhacday dadka idulma kuwaas waaye lacagteeda kaarka caafimaadka way xoqeen so ani lacag waa u sugayaa waa runtaada ani doqmiya ani lacagtaas waa loo sugayaa miifant hadda xagee aadi karaan hadday hadda Dubai u baxaan habaryarteyda she was the first person of daycare fraud in Minnesota. Number one person. She was the number one person. habaryarteyda waa wax ka aqli mira ma jirto ba waxay ayada sameysay adinka 2025 hadda bilowday doqomiinka tawas qabxada tawas waxa 2009 kila sameeya hadda rabtaa 2025 ka rabtaana dadka xadi dadkan waxay u shaqeeyaan mataqaantaa inay card caafimaad soo furtaan oo dadka masaakiinka ka xadaan naaska tawas leeyo PMI numberdaada halagu istaago no dadkan oo intaas dan lacag xada mataqaanta hadda waa la qabsaday see they're a part of a bigger feeding our future thing. Y'all really thought it was just over? Y'all really thought it was just those people? They were a part of the housing stabilization services too. They all have matching identical companies. They're all locked in together. They all have the same IP address. They're all locked in. So you think that if this is one of the biggest frauds in Minnesota, in the USA, right? Biggest COVID frauds in the USA, hands down. It's made by Somalis, you feel me? The housing stabilization has another $160 million that went out through that door too. So when they connect everything together, think about how many people are trying to leave the States right now. Think about how many people are literally going to the airport saying, oh yeah, I'm about to go get married, and they get stopped. Think about it. Think about how many people are at the airport right now that can't leave. And they know they can't leave. And they know they being patrolled. And they know their phones is tapped. And they know their cars is tapped. And they know they got trackers all over their crib. And they know they just pulled their wife in the other night. She told her husband that she was just at the grocery store buying some fruits. Guess what? They pulled her into the back of a minivan and she started telling all the business. So you really think you could trust your wife? You really think you could trust your kids? You really think that they're gonna be with you? I don't know about that. Because when the feds pull you in on a RICO charge, hey, you do what you do. I ain't telling you to snitch on your folks. Nah. I'm just saying, if you was profiting off of autism, daycare centers, and all this stuff, and they pull you in and you're not the mastermind, but your husband is, and they tell you, hey, you're looking at 50 years, you really expect a woman to keep her same composure and not snitch. You know she gonna snitch. And if he's a real husband, he wouldn't put his wife through that. He wouldn't put his wife through that, gang.
So think about how many folks is like that. Think about how many people in Minnesota right now that got health insurance companies or any type of companies that help people, right? That are being investigated too, gang. What are they doing? What are they doing? You really thought like it was easy getting the money, but now it's hard for you to leave the country. It was easy for you to stunt at Friday prayers with your kids, but now it's difficult for you to even leave the house without being watched. You got 4 different cars that follow you everywhere you go. That's what you signed up for. I forget it. I caught them bayo malin kasta banaanka u socdo. Why? Because way ogyihiin intaasoo lacaga ka xadda dowladda. Wayba ogyihiin. Kaarkaaga gadaashi, hoostiisa fiiri. Wax madow ah ku saaran. Waxaas maxaa waay? Waa tracking device waay. Waa lagu hayaa. Because kaarka caafimaadka aad dadka masaakiinta lacagtood aad ku caawinaysid, yaa waaba ka xadda. So faa'iido ma leedahay? May. Qof kastaa lacag hado dheh. Ba hadda ha baqin markuu naagtaada ku furto. Naagtaada mal hore ay ka furisaa. Markay FBI u tagto wax kasta ay kuu sheeg. Wax kasta ay u sheegaysaa. Why? Because ma rabto inay meel cidlo ku dhimato. Yeah. Ma rabto inay meel naasaheeda soo samayso, dabaheeda soo samayso. Ma ifaatay? Naasaheeda dhag, dabadeeda dhag. 4,000 oo lacag ay ku dhag. You think ay rabtaa inaa xabsi gasho? Maya, inay ninkaas siisay rabtaa FBI ninkeeda siiso oo haddana nin oo aniga kale oo garxajiza inay soo wasta waay. Saasay rabtaa. You think waxay rabto inay la xiro? Maya, she don't want to go to prison, gang. You think half of these women from Feeding Our Future that they want to get jammed up? They got their body there. They spent hundreds of thousands of dollars on their body, gang. They got facelifts and all that shit. They the most insecure people in the world, gang. But you really expect that they not gonna snitch on their husband? You really think that her own son won't snitch on her father? This is Fed time. This is football numbers, gang. You telling me if they were just sat with you into an interrogation room, right? They brought your wife in there, right? And you love her, you've been with her all your life. You like, oh yeah, she ain't never gonna snitch on me. Ha, naagteeda mataqaanta, naagteeda wiligeeda wax askari muu sheegaysa. Ha. Chaadkaaga cunaysa mataqaanta, hey. Isla markay ka soo baxdo mataqaanta waxay dhahaysaa, Allah 5 daqiiqad bes ay ku jirta. Maxaa iga samaysay? Maxaa u sheegtay kuwaan? You feel what I'm saying? You feel what I'm saying? Okay, so the minute she gets out, what is she gonna do? Oh, ninkay qaali waxana ma kuu sheegana. Askarta waxba ma u sheegin. Wax kasta ay u sheegtay. No, I'm talking about the Feeding Our Future motherfuckers, gang. Like, y'all niggas gotta be stupid, folks. Like, I could tell y'all a story, but y'all just misconstrue the whole fucking story. You dumb motherfuckers. God. So if you can't trust your wife, if she tells you, oh no, I was at the grocery store, no, you gotta put a tracker in that bitch. Cause she knows about every $100 million deed that you did. You expect her to not snitch on you? Nigga, she don't want her body to expire, gang. She don't want to give her titties back. The streets is like, give me that back. She don't want to go back to Dr. Miami and Nasser and a ninka Jewish go sorry so marto. Dabadeeda hadda la soo qurxiye marto and Mary G waxaan ku sheegaa hooyadaas deeqo Mombasa deeqo naya deeqo tahay so ku sheegaa waxa Minnesota hadda ka dhacayo waxa America hadda ka dhacayo dad Arabaan inay ka soo cararaan Mareykan inay ka soo cararaan Arabaan but guess what ma ka soo carari karaan they can't leave why because they're fucked
imagine you committing all these scams, right? And now you sitting with your kids open up healthcare companies, they robbing people. Your wife do the same thing, she robbing people.